வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, ஷால், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் and hello to everybody. நான் தான் உங்கள் தமிழ் ஹாலி குயின். Okay, for all of you, நீங்க வந்து இப்ப பார்த்திருப்பீங்க. thumbnail, we have a special guest. அவங்க யூடியூப் சேனல் பேர் வந்து நம்ம ஊரு சிங்காரி. அவங்க பேரு மிஸ் ஹேமா. அவங்களும் என்ன போல சைபர் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்ல ஒரு விக்டம். ஸோ அவங்கள இன்வைட் பண்ணி இன்னைக்கு அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும், ஒரு விக்டம் ordeal என்னதா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். So let's invite our special guest, Miss Hemalatha. ஹாய், வணக்கம் எல்லாருக்கும். வணக்கம். So, எப்படி இருக்கீங்க தமிழ் ஹாலி குயின்? நான் சூப்பரா இருக்கேன். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பைத்தியம் பிடிச்சி நட்டு கலந்து இருக்கேன். பட் அதர் தன் தட் சூப்பரா இருக்கேன். நீங்க எப்படி சோஷியல் இருக்கீங்க? மீடியால வந்து அது வந்து நார்மல். அது உண்மைதான். ஆனா இப்படி இந்த அளவுக்கு நான் எதிர்பார்க்கல சிஸ். அத நான் கண்டிப்பா யாரும் சொல்லி எதிர்பார்க்க ஆகணும். மாட்டாங்க. ஆமா. ஓகே. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு அத பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ சொல்லுங்களேன். ஸோ என்னை பத்தி சின்ன இன்ட்ரோ. ஸோ என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் அவங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ ஐ வாஸ் born and brought up in சென்னை. நான் வந்து சென்னை கேர்ள். ஸோ ஐ காட் மேரிட் டு மலேசியன் அண்ட் நான் இங்க வந்து ஒரு 10 வருஷம் ஆகுது. 10 இயர்ஸ் வந்துட்டு மை லைஃப் இஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஒரு டிபிக்கல் இந்தியன் வைஃப் அப்படிதான் இருந்தது. ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் வந்து நான் அந்த மாதிரி 3 kids ஆக்சுவலி. அதை வந்து நான் வந்து பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க வந்து. ஸோ ஐ ஹேவ் 3 பியூட்டிஃபுல் கிட்ஸ் இங்க. அண்ட் நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் மே தான் வந்துட்டு ஐ தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் யூடியூப் சேனல். ஸோ அது வரைக்கும் மை சோஷியல் மீடியா எவ்ரிதிங் வாஸ் சோ பிரைவேட். எதுவுமே வந்து பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் கிடையாது. when I started my யூடியூப் அப்பதான் வந்துட்டு ஐ மேட் எவ்ரிதிங் லைக் பப்ளிக் ப்ரொஃபைலா, இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும், என்னோட ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், அப்பதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஃப்ரம் தேர் அப்பதான் நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணது. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஷார்ட் ஸ்டோரி, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து வெரி குட் வெல் விஷ் ஆஃப் மைண்ட். இவங்க பேர் வந்து மிஸ் மேகி. 1 செகண்ட். இவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹலோ சொல்லியிருக்காங்க. ஹாய் ஹாய். எஸ் 1 செகண்ட். சாரி, ஃபோன் எல்லாம் போட்டுறேன். எல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. ஓகே. ஸோ எஸ், அவங்க மிஸ் மேகி, ஷி வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை வெரி 1 second. Okay. 1 minute. Same thing. Click again. நம்ம பிரதர் வந்து வெளியே ஆயிட்டு திருப்பி காண போயிட்டாரு. மை பேக்கப் பிரதர் வந்துட்டு. ஓகே. ஹாய் மேகி அக்கா. ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஹவ் ஆர் யூ? எப்படி இருக்கீங்க? So Thank you. இது வந்து she's a very very nice person, very supportive. Actually one of the pillars of support, I would say, during this ordeal, this 3 months of hell and back. Now she was a very very good support. She few others were by my side. So அதுக்கு முன்ன நம்ம எப்படி இன்ட்ரோ ஆகிட்டோம்னு அதை பத்தி நம்ம பேசிடுவோம். First of all, very very ஆமா. Actually, first of all, I should say thank you very much to Behind Woods for that interview. அந்த ஷார்ட் இன்டர்வியூல வந்து எனக்கு ஒரு இன்னொரு யூடியூபர் நல்ல ஃப்ரெண்டா கிடைச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் நீங்க போட்ட கமெண்ட் பார்த்து I reached out to you and that's how we became we got acquainted with you. Yes, correct. And thank you so much for reaching me out. Definitely. ஆனா அதுலயும் அந்த கமெண்ட்லயும் வந்து கொஞ்சம் சில பல சேட்டைகள் இருந்தாங்க. Yes, of course, definitely. ஆனா நம்ம பார்த்தோம். ஐயோ, ஹாய் ராய். ஹாய். அவர் வந்து இங்க வர சொன்னா அவர் அங்க போயிட்டு கமெண்ட்ல இருக்காரு. So yes, because I read your story, what you said. One guys, இதுக்கு முன்ன when I wanted to or out to other YouTube channels, எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இது கிடைக்கல. I didn't get the support that I expected. All right. Okay. But after Behind Woods, அதில் போய் பார்க்கும்போது I think you realize coming forward. Yep.
sharing their experiences. அதுல ஒருத்தவங்க கூட சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க சிஸ்டர் வந்து she was having an online business. அவங்களோட இந்த பிசினஸ் வந்துட்டு அவங்க ஹராஸ்மெண்டால வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. she stopped. ஆமா. so people இப்ப நம்ம அந்த மெசேஜ் அதுல இருந்தே ஆரம்பிப்போம். அந்த வீடியோஸ் பார்த்திருந்தீங்கன்னா இது என்ன ஒரு பெரிய இஷ்யூவா, பிளாக் பண்ணிட்டு போலாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சில பேர் வந்து அக்கௌண்ட் சாத்திட்டு போங்களேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். ஸோ personal experience, let's start from the day one. I'm sure these are something we cannot forget. Yes. These in the experience in the cyber harassment, physical, literally, because the scar that you go through, the scar that comes into your head, that trauma, that mental torture, that depression is something that you cannot overcome that easily. Yes. You can't even express those things in right words. Now I will give you floor. Ama kandipa. So I am going to give you the floor and நீங்க வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்க. Right. So as I said you before, நான் வந்துட்டு got married 10 years back. So ஒரு 10 years வந்துட்டு as usual ஒரு இந்தியன் typical wife எப்படி இருப்பாங்க, எனக்கு குழந்தைங்க, husband, family, இப்படிதான் என்னோட லைஃப் இருந்துச்சு. So I had my own passion and my husband was ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. So நீங்க யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. Then he was complete backbone to me அந்த ஒரு விஷயத்துல. Then I started the channel ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது வரைக்கும் ஒரு 10 years என்னோட ப்ரொஃபைல் எல்லாமே வந்து only for my family, friends அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஒரு லிமிடெட் பிரைவேட் ப்ரொஃபைல். You can't even search my name. அந்த மாதிரி தான் நான் வச்சிருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் இந்த யூடியூப்ன்றப்போ அஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் ஃபாலோவர்ஸ், யூ நீட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஸோ அப்போ நான் வந்து எல்லாமே வந்து பிரைவேட்ல இருந்து பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் மாத்தினேன். I never faced this in any of the other social media. I faced ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா அந்த ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர். சோ ஒன்ஸ் இத பப்ளிக்கா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு மினிமமே வந்து ஒரு 200+ ரிக்வெஸ்ட் வரும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி ஃபாலோ ஆப்ஷன் இதுல இல்ல, நம்ம பேஜ் வச்சு இல்ல, நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் தான். சோ நம்ம யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் அக்செப்ட். எனக்கு வர ரிக்வெஸ்ட் எல்லாமே நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் அதுல ஜெனுவனான ஆளுங்களும் நிறைய பேர் பேசுவாங்க. நான் பேசிட்டு ஹாய் ஹலோ ஐம் ஃப்ரம் ஹெமா, என்னோட ப்ரொஃபைலே வந்து ஒரு ஓப்பன் தான். ஐம் மேரிட், ஐம் மதர் ஆஃப் 3 kids எல்லாமே இருந்ததுதான். And I used to tell them I'm a YouTuber. So இதோட சேனல் லிங்க் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃபைன். அண்ட் இந்த பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி என்னோட யூடியூப் சேனல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஃபன் என்டர்டைன்மெண்டான ஒரு ஃபேமிலி யூடியூப் சேனலா தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். பட் வாட் ஹேப்பன் டு மீ forced me to put a cyber bullying. என்னோட ட்ராக்கை விட்டு அப்படியே தாண்டி போய் இந்த சைபர் புல்லிங், சைபர் ஸ்டாக்கிங் பத்தி ஒரு வீடியோ வந்து போடுறது, அது ஒரு 2வது நாளே 3வது நாளே என்ன போட வச்சாங்க நான் சேனல் ஆரம்பிச்சு. சோ தட் வாஸ் தி வர்ஸ்ட் திங் நான் ஃபேஸ் பண்ணது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, ரேண்டமான பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will create a group in messenger. ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் வந்து மேன் இருப்பாரு. அவர் வந்துட்டு வந்து ஃபேக் ப்ரொஃபைல், 100% ஃபேக் ப்ரொஃபைல். அண்ட் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20, 30 இல்ல 100 மேல கூட போகும். எல்லாமே லேடிஸா ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆட் பண்ணிட்டு they will start sending all the porn videos and everything, blah 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 blah. And நான் அதுல நோட்டீஸ் பண்ணது வந்து ஒருத்தங்க என்னன்னா, she literally commented, நீங்க எப்படி என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம நீங்க வந்து அதுல நீங்க என்னை சேர்க்க முடியும், இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, என்னை நீங்க வெளியாக்கி விடுங்க. நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அவன்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை எதுக்கு நமக்கு இப்போ? ஆமா, it's unnecessary, right? அது ஒண்ணு. And randomமான people வந்துட்டு they will send videos regarding their own blah. I just want to mention la, எனக்கு அதெல்லாம் பத்தி பேசினாலே வந்து அவ்வளவு ட்ராமாவா இருக்கு, கடுப்பா இருக்கு. So their private parts, of course, simple. So they will keep on send. இது வந்து for me, I'm married and எனக்கு குழந்தைங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சு எனக்கே இப்படி வருது. என்னோட தாட்ல அப்ப என்ன போனுச்சுன்னா, அப்ப இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் எவ்வளவு பேர் Facebookல இருக்காங்க, ஒரு மைனர் 18+ இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு டார்ச்சர்ஸ் இருக்கும். சோ உமன் ஆன் சோசியல் மீடியால இருந்தா எல்லாருமே வந்து அழகா வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஓகே நம்ம என்ன வேணாலும் பேசலாம். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். யூ ஆர் நாட் லைக் யூ கேன் கம், நீங்க வந்து சும்மா வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன வேணாலும் அனுப்பலாம், கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் அவர் ஓன் பிரைவேட் ஸ்பேஸ், அது எங்களோட ஸ்பேஸ்.
சோ நாங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்ன்றது வந்து கரெக்டா தான் போய்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் தீஸ் பீப்புள் கீப் ஆன் சென்டிங் மீ அட் அ பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்டிவ் தான். நீ இதெல்லாம் செஞ்சீனா சோசியல் மீடியால இருந்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். 100% இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ரிப்ளை வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் காமெண்ட்டும் கண்டிப்பா வரும். நீ அதை எடுத்துட்டு தான் போய் ஆகணும்னு சொல்லியாச்சு. அண்ட் வாட் ஐம் ஃபேசிங் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். பட் இந்த ட்ராமா வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு யாருன்னே தெரியாது வீடியோ கால் பண்ணுவாங்க. you will be receiving video calls கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். என்னதான் உங்களுக்கு வேணும்? அது ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் அந்த ட்ராமா எப்படின்னா எனக்கு தெரியும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காரு. அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் நீ ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. பட் எனக்கு வந்து என்னோட அந்த சப்கான்ஷியஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் மேக் யுவர் செல்ஃப் டு உங்களோட வந்து யோசிக்கவே விடல. உங்களோட காமன் சென்ஸ் கூட அது வந்து யோசிக்க விடல. யூ ஹேவ் டு காமன் சென்ஸ். அது அந்த ட்ராமா வந்து விடல. So later what I did, அப்புறமா தான் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க வீடியோ கால் மட்டும் நீ நான் பேசுறேன். அப்பதான் எனக்கே நாக் சென்ஸ் பண்ணிச்சு. ஓ ஓகே நம்ம ஏன் தப்பு செஞ்சோம், இவங்க தானே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, நானே பயந்துகிட்டு இருக்கேன். Then I started to give the phone to him. எனக்கு வீடியோ கால்ஸ் வந்துச்சுன்னா அவரு பேசுவாரு. பட் என்னன்னா இப்போ எனக்கு ரொம்பவே ஒரு பாதிச்ச விஷயம் நம்மளோட கமெண்ட்ல வந்து நான் பார்த்தா அவங்க வந்து அவங்க சிஸ்டர் வந்து ஆன்லைன் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைனால அவங்க வந்து அவங்களோட கெரியரையே போஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து எல்லா ஆண்களும் நான் சத்தியமா சொல்லவே இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ் சோசியல் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஜென்யூன், உண்மையாவே சப்போர்ட் பண்றவங்க, உண்மையாவே வந்து கேர் பண்றவங்க. இப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு நான் ஷேர் பண்ணனா தேர் ஆர் குட் சோல்ஸ். தே வில் கம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ என்னாச்சு சிஸ்டர், உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும். நான் ஒரு சில குப்பைங்கனால இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கெட்ட பேர் வருது. இதெல்லாம் நம்ம என்னதான் செய்ய போறோம் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ கான் த்ரூ அ லாட். எனக்கு வந்து அது ரொம்பவே டிப்ரெஷனா இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்பதான் பிபி பிறந்து ஒரு 6 months அப்பதான். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் இன் போஸ்ட்நாட்டல் டிப்ரெஷன்ல வேற இருந்தேன். அண்ட் இது ஒரு டிப்ரெஷன். இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி நம்ம என்ன தப்பு செய்யறோம், இந்த மாதிரி நம்மள சோசியல் மீடியாலே இப்படி பாக்குறாங்களே, அப்ப நான் வெளியில போனா கூட அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துலதான் நம்மள பாப்பாங்களோ, வேர் am I doing wrong, என்ன நானே பிளேம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு வந்துச்சு. டச்வுட் I never gone for beyond anything. So I overcame it. Touchwood, I overcame la. But எல்லாரும் அப்படி வருவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. So this is what I faced. And even now, இப்போ வரைக்கும் நான் நடுவில் கொஞ்சம் மெசஞ்சரை கூட uninstall பண்ணேன். But my track is going on a different way. I need my social media to be active. I need to talk to people. I'm not ignoring anyone anymore. Whoever send me அந்த மாதிரி messages வந்துச்சுன்னா just screenshot, post on my story. I will go report them in the Facebook, then block. I won't simply block them. Actually, honestly சொல்றேன்னா one thing நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னது when I became obsessed, obsessed, right? What they told me was there's nothing much you can do, there's nothing you can என்ன சொல்லுவாங்க, basically உன்னால ஒன்னும் plug பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிருப்பாங்க என்கிட்ட. Correct. So இது வந்து நீ ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும், உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நீங்க சீக்கிரமா உன்னால செய்யுங்க. பட் தேர் ஆர் சோர்சஸ், அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் சோர்சஸ். நீங்க நினைச்சா என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இவனுங்க பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு கூட பண்றதுக்கு முடியும். பட் the thing is we have to step out. ஆமா, correct. So that's the thing, a lot of people are not stepping out. That is the problem that we are facing. இப்ப அந்த behind moodsல வந்து ஒரு ஸ்டில் கிடையாது. நம்ம வந்து சோசியல் மீடியால இருக்கோன்றப்போ நம்மளோட வழி கரெக்டா இருக்குன்றப்போ நம்ம எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. சோ நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம ஒருத்தர் மறைக்கிறதுனால அடுத்தடுத்து வரவங்களுக்கும் அது பிரச்சனையா தான் போய் முடியுது. அவங்களுக்கும் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம என்ன மாதிரி வந்து ஃபேஸ் பண்ணி கோ த்ரூ பண்ணி உங்களை என்ன மாதிரி வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணி இப்ப ஸ்டில் ப்ரோலாங் பண்றவங்க ஒன் சைட், அண்ட் ப்ரோலாங் பண்ண முடியாம கிவ் அப் பண்ணிட்டு போனவங்க ஒன். And to all the souls who lost their life because of this stupid thing, அவங்களுக்கு என்ன பதில்? Exactly. இதுதான் வந்து என்னோட அந்த behind moodsல வந்து நான் போட்டிருப்பேன். This is a work that I have started for all the victims, past, present, future, especially to the ones that we have lost. True. So being a mother of a girl, I have a girl as well. So
எனக்கு வந்து இன்னைக்கு நான் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணிருக்கேன் and I don't know how long I can go on this but I want to make sure my girls என்னோட பொண்ணுக்கா இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா குழந்தைங்களும் என்னோட குழந்தைங்க தான் அவங்களோட ஃபியூச்சர் இட் ஹேஸ் டு பி சேஃப் அண்ட் சேஃபா இருக்கணும் கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே காமன் ஆனதுதான் லைக் அனிமல்ஸா இருக்கட்டும் ஹியூமன் பீயிங்ஸா இருக்கட்டும் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் men it's not only for women it's for everybody we need to make it safe. Another thing says we have to make people understand ஏன்னா அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து இது என்ன ஒரு பெரிய இஸ் திஸ் a big deal yes அவங்க மைண்ட் செட் அப்படிதான் இருக்கு இது it's not like that it's a starting point for everything ஆமா to make a man understand the trauma we go through is when a man possesses manhood. The trauma that they go through is similar to what we are put through. Yes, correct. I think the 2-hour conversation, we almost had a 2-hour conversation earlier, right? Yes, correct. Hello? All the messages and everything that I had. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you now. Actually, your voice is quite breaking. Okay. I know, the net is so bad. Okay. நீங்க வந்து எவிடன்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. Yes. And I remember what you said. Compare நீங்க behind பேசினதுக்கும் from நான் அந்த காமெடி சொன்னதுதான் ஆக்சுவலி காமெடி சொன்னடி டேய் நான் பரவாயில்லடா நீ ரொம்ப கேவலமா இருக்கடான்ற லிட்டரலி அந்த கட்ட வாட்சிங் எனக்கு வந்து சத்தியமா அதுல கால் பங்கு கூட கிடையாது 100% yours is much more thorough. I just saw some trailers only. I never saw the complete thing what you have gone through these days. But அதுவே வந்து அவ்வளவு தரோவா இருக்கு. Yes, that's the thing. For me to still keep a straight face, smile, and have a normal vacation, it is difficult. அவங்ககிட்ட சொல்லி நம்ம கடைக்கு போய் சாப்பிடும் கூட எனக்கு வந்ததுக்கே நான் அந்த மாதிரிதான் ஃபேஸ் பண்ணேன் பட் உங்களோட வந்துட்டு சத்தியமா too much actually yours is too much I don't know how you came out from that a lot of people never trust me there were multiple times I was actually thinking I wanted to end myself. That was terrible. Yes. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது என்ன பண்ணணும்ன்ற விஷயம்லாம் சொல்லிருப்பானுங்க. That was much more thorough and அந்த மெசேஜஸ்ல no very ஒரு unknown woman அவங்க யார் என்னன்னே தெரியாது ஒரு சோஷியல் மீடியால நீங்க பார்த்து இவ்ளோ பர்சனலா உங்களால எல்லாம் கேட்க முடியுதுல்ல அதான் அதாவது இதே அவங்க வீட்ல உள்ள பொம்பளைங்களை பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம் அந்த ஃப்ரீடம் கிடைச்சிச்சு ஆமா இல்ல இதே நம்ம அவங்க ஃபேமிலியை பத்தி பேசியிருந்தோம்னா வெட்ட வந்துருவானுங்க உங்களுக்கு தெரியும் அது தப்பு அது பாவம் அது வந்து தவறு அவங்க செய்யறது புனிதமான காரியம் நம்ம செய்யறது பாவச் செயல் இல்ல சிஸ் அது இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா யோசிப்பீமே அதாவது நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் தங்கத்துல இருக்கு மேபி அவங்க ஃபேமிலியை தவிர்த்து வெளியே உள்ளதெல்லாம் பித்தளையில இருக்கு அவ்வளவுதான் நான் என்னோட கமெண்ட்லயுமே நான் தான் போட்டேன் we all women எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கோ அதுதான் எல்லாருக்குமே இருக்கு just see as a human being don't see as an object we are not an object see உங்க கூட முத Facebookல chat பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்தான் hi I'm in Malaysia can we meet up if you're free I will give you expensive gift what இல்ல I feel that these fellas what they all want என்ன வேணும் உங்களுக்கு இல்ல says அதாவது they must have something really, really small manlyhood must be extremely small that they cannot get be in a proper relationship or they are such pichakarans they cannot pay for it and go outside. That's all I can come to conclusion. Or another சொல்றேன் it goes to everybody maybe women or men ஒரு சில பேர்னால எல்லாருமே நம்ம வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து இந்த சொசைட்டி இருக்கு. So that is
very Actually, sis, very இது நான் wrong actually. actually this part I need to stop you here because I need to explain myself also. Based on Okay. நீங்க பார்த்திருக்கீங்க அந்த எவிடன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரியும் என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இது மாதிரி வந்திருக்கோன்னு. I have a partner, but to have my partner sit next to me or have a proper communication also, Okay, I I cannot understand. do it already. Actually I wanted to ask என்னால this to முடியல. you. I cannot. Like, ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மெசேஜஸ் இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ஸ்னாப் தான் எனக்கு நீங்க அனுப்புனீங்க. அதுவே எனக்கு அவ்வளவு டெரிஃபைங்கா இருந்துச்சு. அதுல பாதி கூட நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணல, டு பி ஃப்ராங்க். ஓகேங்களா? பட் தென் yours is much more worse, and I don't know how your family took it out. Like, we women, we are not alone. Okay, so we are answerable to our They haven't family, seen it. of course. Okay, I didn't want to put my family through that mental torture or through the heartache that I went through. I rather suffer alone and fight alone than That's put the my good family spirit through in this. me. Because when my mother, she's 85, அவங்க வந்து இதை பத்தி நான் சொல்லும் போது, ஓ நீ யூப்ல வந்ததுனால தான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. But she saw the behind woods interview, she started crying. உனக்கு இதெல்லாம் தேவையாடா, நீ ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறன்னு கேக்குறாங்க எங்க அம்மா. But if only she saw what you saw, அவங்க ஹார்ட்டே நின்றுருக்கும். எந்த ஒரு தாய்க்கு மகளுக்கு இந்த மாதிரி மெசேஜ் வரத பார்த்திருந்தா நின்றுருக்கும். போதும். Even my partner has seen the so-called கொஞ்சம் decent ஆனதான் பார்த்திருக்காரு. He has not seen the entire thing. Alright? But let me tell you, when because of these messages, எனக்கு வந்து நான் என்னோட ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ல உள்ள யாரா இருந்தாலும், my friends-ஆ இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், இப்போ காலகட்டத்துல I am still traumatized that when I talk to them while in a conversation, the back of அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, இவங்களும் அப்பேற்பட்ட ஆளா, இவங்களும் என்னை பத்தி இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களான்னு எனக்கு அந்த டவுட். I wouldn't say I lost my self-esteem. ஆமா. Just for my எனக்கு நான் பார்த்த ஒரு சின்ன இதுலயே வந்து I felt the same. ஒரு 4 நாள் சாப்பிட முடியல, தூங்க முடியல. என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டயா இருக்கட்டும், நான் லிட்டரலி ஈவன் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட், என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, பாய்ஸ் கிட்டே நான் மெசேஜ் பண்ணேன். I literally started to ask them, நீங்க உண்மையாவே அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல என்ன பாக்குறீங்களா? Which made me to ask my close friends itself. எனக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாம் வந்து சின்னதுல எனக்கு it made me to ask like that. I actually think that I ask people, right? But I'm not a person that judges. People very close to me, they know I'm not a judgmental person. But this thing has put me through to hell and back. And for my confidence back to talk to somebody is very difficult. Even to this second, if I'm talking to another man that I know, regardless of the age, ஏன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, I have a 17-year-old boy who was fixated on having sex with his sister and his auntie. And he's telling me that. And வார்த்தைக்கு வார்த்தை அந்த மெசேஜ்ல he kept calling me akka, and you know how it feels. My age, I'm 40 plus. For me to go out, I see the young boys akkanu கூப்பிடுறாங்க, I take them as my own kids, And now எனக்கு அந்த இதே போச்சு. Even 2 days back, I received an Instagram message. I received, and he was a genuine person at the beginning, and I was like, as usual, yes, I am. Then he called me auntie. Okay, fine. He was 26 years old. I am 31 this year. This month, I'm 31 la. So அவரோட ஒரு 5 வயசு நான் பெரியவர், அவர் 19 சொன்னாரு. It's all trend now. Like, நீங்க வந்து auntie phobia, auntie variant, அந்த மாதிரி அந்த ட்ரெண்ட்ல வந்து he called me auntie. Then I said, of course I'm an auntie for my son's friend. Okay, not for you. You can call me akka. ஆமா. Okay, நீங்க என்ன அக்கான்னு கூப்பிடலாம், எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. Of course I am 31 years, I've got nothing to hide. ஓகேங்களா? நான் வந்து உங்களுக்கு அக்கா,
என்ன நீங்க அக்காலாம் சொல்றீங்க, நாங்கெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் வர்றதே வந்து வேற இதுக்குதான். சோசியல் மீடியா வந்து எவ்வளவு நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. அண்ட் யூ ஆர் ஸ்பிட்டிங் ஆன் யோர் ஃபேஸ் வாட் ஆர் யூ டூயிங் இந்த சோசியல் மீடியா. ஏன்னா அதுல சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்க, குழந்தைங்க முதற்கொண்டு இப்ப அவங்க டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மா அந்த சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ உங்க கண் பார்வை ஒரு 3 வருஷ குழந்தையும் நீங்க அப்படிதான் பாப்பீங்களா, இல்ல 30 வயசு ஆண்டியும் நீங்க அப்படிதான் பாப்பீங்களா? உங்களோட பாஷையிலே சொல்றேனே 30 இயர்ஸ் ஓல்ட்னா உங்களுக்கு ஆண்டி, ஓகே ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு அதுல பிரச்சனையே கிடையாது. சோ உங்களோட கண்ணோட்டம் வந்து அது பெண்ணா இருந்தா மட்டும் போதும், வயசோ இல்ல வந்து அவங்களோட அப்பீரன்ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு பெண், அது வந்து 3 மாச குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, 30 வயசா இருந்தாலும் சரி, இல்ல 60 80 வயசு கிழவியா இருந்தாலும் சரி, எண்ட் ஆஃப் த பார்ட் உங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு பெண், அவ்வளவுதான். கரெக்ட். ஆக்சுவலி இத பத்தி இன்னொரு விஷயம் நான் பேசணும். One thing I realized is this ordeal, this hell that I went through. Everybody that I approached, only thing. They victimized the victim. I mean, they I wouldn't say victim. They actually threw the blame back on me. நீ தப்பா பேசாமலாம் அவன் அந்த மாதிரி பேசுறான். Just go and see the chats. நீங்க உங்களோட chats பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னு. And you can't இல்ல நீங்களே பாத்துருக்கீங்க. அதுல வந்து ஆமா நீங்க பாத்திருப்பீங்க. அந்த கடைசி கட்டம் உங்களோட டீடைல் கிடைச்ச பிறகு அவன் போஸ்ட் பண்றான். அந்த கட்டம் தான் I will actually start chatting and saying, "Day, this is what I am." உன்னை வந்து ஃபேமஸ் ஆக்குறனா இல்லையாப்பா, அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டயலாகாவே ஆயிடுச்சாங்க. ஆமா. And to be honest, they think by having a fake profile they can escape. That is not true. Yes. All I need to do is chat with that person, and I will have enough time to locate their IP address. With the IP address, I can get their physical address. இதுல தான் நிறைய பேர் ஃபோன் நம்பரோடலாம் மாட்டிருக்கானுங்க. தெரியாம டெய்லி ஒரு 10 பேர் வந்து ஆமா. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஒருத்தன் அக்கா என்ன விட்டுருங்கக்கா, ஹோம்ல பிள்ளைங்களெல்லாம் வச்சு பாக்குறேங்கா. எங்க அதுக்கும் மரியாதை இல்லாம போயிடுச்சு. அதான் ஒருத்த 16 17 வயசு பையன் சொல்றேன், அக்கா கூட அண்ணி கூட படுக்கணும்னு. இதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னா நம்ம வந்து தப்பானவங்க ஆயிடும். Yes, correct. But very first one thing I make it clear. நம்மளோட attitude இருக்கட்டும், ஒரு மென்டாலிட்டியா இருக்கட்டும், எந்த விஷயம் பேசணுமோ அதை பேசணும். And this is a very serious issue which nowadays a woman is facing. Not only me, I'm 30 years old, not only me. Even though 15 years old girl அதை face பண்றாங்க, 50 years old face பண்றாங்க. Men are also face. ஆமா, men are also the same thing. I know 2 people, men, who was sexually, the woman's actually throwing themselves onto them. It's regardless, male, female, young kids, older, senior citizens. அவனுங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்ல sis. அதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்ப பாருங்க, now they are talking about the Facebook VR. A 43-year-old woman was virtually raped. எனக்கு என்ன கோவம்னா, the previous victims could have took a stand. Fine. Now we are fighting for it. That's fine by me. But இப்ப வந்து it's no more physical. It has become even virtual now. No, டெக்னாலஜியை வந்து பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணா இவங்க வந்து வேற நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க பாருங்க. ஆமா. அதுக்கு பிறகு வந்து குழந்தைய ரேப் பண்ணிட்டான், ரேப் பண்ணி கொன்னுட்டான்னு நம்ம ஆளுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல. No point. Even 3 மாச குழந்தைக்கு கூட நடக்குது இப்போ. And simply they will say, நீ Dress என்ன போட்டுருந்த? Exactly. அப்ப அந்த 3 மாச குழந்தை என்ன போட்டுருந்துச்சு? ஏதோ பேம்பர்ஸ் போட்டுருக்கு. அது பார்த்து கூட ஒருத்தங்களுக்கு தோணுதுன்னா, I seriously don't know something wrong with there. சரி,
மாச குழந்தைய விடுங்க சிஸ். மிருகத்த கூட விட்டு வைக்கிறானுங்களா? Yes. You know what has எனக்கு இதுக்கு what has என்னதான் happened? I think the சொல்யூஷன் நம்ம COVID கொண்டு வர virus போறோம்? என்ன சொல்யூஷனா இல்ல இருக்கும்? அந்த இல்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா, இது அந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து அவங்க ஜெனட்டல்ல போய் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். Correct. ஒரு அதுதான் எல்லாம் சைக்கோவா சுத்திக்கிட்டு இருக்குங்க போல. You see, there's only one solution. If you ask me, all the victims have to stay united, take legal action, regardless of what happens. You see, like we said, even your fight is the moment you're a woman, you have kids, you have a family, you cannot be running up and down these stations, Yes. right? But the moment one person stands up and brings it to, to the No, I limelight, wanted to to do bring this. When you authority. approached me, I really wanted to do this. So I asked my husband. So I got approached by someone when நான் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணேன், அவங்கள கமெண்ட் பண்ணிட்டேன். Then she found out me and she wanted to talk about me. Go ahead. Be a stepping stone, no problem. You see, I'm not going to lie anything do you here. know I'm how not many going to YouTube channels exaggerate I've approached? anything. Come again, sis? இல்ல நீங்க சொல்றது கரெக்ட். நான் எத்தனை யூடியூபர்ஸ் நான் அப்ரோச் பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுமா சார்? Chance with behind words. Again and again, I have to thank them is because they give me the platform to. No, few social media, majority of the few YouTubers, YouTube platforms, they want trend. They don't want to speak about the serious majority issues. they want trend. Like YouTubers for trend, home tour, kitchen tour, very important. And want to talk about rubbish is very, very important, much more. இல்ல அப்படி வந்து அவங்க இது நான் ட்ரெண்டா ஒண்ணு நான் ஃபேன்ல தொங்கி இருக்கணும். இல்லனா உங்களை வந்து ஒரு 55 தடவை யாராவது குத்தி நடு ரோட்ல போட்டு போயிருக்கணும். அது ஒரு வாரம் பேசுவாங்களா? ரைட். ஒரு வாரம் இல்லாட்டி வந்து எதையாவது ஒரு உடுப்பை போட்டு ரோட்ல தலை தெறிக்க நான் ஓடி சண்டை கொடுத்துருக்கணும். அப்ப உடனே பேசுவாங்க. நான் வந்து அதுவும் ஏழ்கி மேக்ஸிமம். அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உயிரோட இல்லாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பேன். பிகாஸ் நம்ம வர மாட்டோம்ல. ஆமா. சோ அவங்க அப்படியே ஒரு கதையை கிரியேட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம். ஒரு அசம்ப்ஷன்லயே அவங்க I was very very upset. லைஃப் அசம்ப்ஷன்லயே போயிருச்சுல. ஆமா. இல்ல அதாவது நம்ம லேடிஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் சிம்பிள். உமன்னா ஒரு மென்ன பண்ணணும், புள்ள பெத்து கொடுக்கணும், வீட்டை பாத்துக்கணும், வீடை கிளீன் பண்ணணும், அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும். சாப்டர் க்ளோஸ். இதுல லேடிஸும் நம்ம ப்ளேம் பண்றது அது ஈக்குவல் ரைட்ஸ்ன்னு சொன்னா நடுராத்திரில போயிட்டு கிளப்பிங் போறது, விடிய போய் சுத்துறது. when they say equal rightsனா உங்க அறிவுக்கும் திறமைக்கும் கொடுக்கிற ரைட்ஸ். சரியா? ஆனா அவங்க அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து of his family, we are requesting the same thing. We must have the rights to take our own decision regardless the family or career or whatever. That is called equality. And get the opportunity what the men get for the career. பாத்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா 18+ content ஓடும். கேரட், கியூகம்பர், அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் தட் த்ரீசம், இதை பத்தி தான் பேசுவாங்க லேடிஸ்லாம். இந்த இடையில வந்து இந்த 18+ content இதுக்கு தான் பேசுவாங்க. அப்புறம் வந்து எவனாவது கையை பிடிச்சி இழுத்துனா அதை பிடிச்சி இழுத்துனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி. இப்போ இன்னொரு விஷயம், இப்போ இடையில ஒரு பாட்டு ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்துச்சு. அதை பத்தி ஆடாதீங்க, ஒப்சீனா பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. அதுக்கு பதிலும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு நான் அனுப்பியிருப்பேன். என்ன கேக்குறாங்க, உங்க எங்க குறையுதுன்னு கேக்குறானுங்க. நீங்க என் Facebookல இருக்கீங்க சிஸ், நீங்க பாத்துருக்கீங்க. இப்ப நீங்க என் Facebook'ை பாத்துருக்கீங்க. You tell me, have you seen any content, any pictures, anything on my official Facebook that is obscene? No. That is reading, that is sexual. ஒன்னும் பண்டாவளையே என்னை இப்படி வெறுக்க வச்சிருக்கானுங்கன்னா அப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் freedom
clothing freedom அது வந்து நான் accept பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? What you feel comfortable for you, you wear. No problem. It's not about what you wear. It's about how they look at you. ஓகேங்களா? அது வந்து I always have that in my mind. இந்த உலகம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவானதுதான். And it's not about the content. Whatever நீங்க இப்ப நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து I'm having a complete life. I have a husband, I have kids, I have a wholesome life. I never longed for any such nonsenses in social media. I came to the social media for my own passion. For maybe the vlog. எனக்கு வந்து சென்னை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் மலேசியால வந்திருக்கேன். மலேசியாவோட அழகை காட்டணும், மலேசியால உள்ள சாப்பாடை பத்தி பேசணும், என்னோட சந்தோஷம், என்னோட பேஷன்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும்ட்டு எனக்கே அது கிடைக்குது. It's not about the content. Something is wrong mentally, or I don't know, something is wrong somewhere. And they have to think and realize, இல்லனா we need to knock their sense. அதுதான் நம்ம செய்ய முடியும். ஒன் மோர் திங், இப்போதான் என்னோட இந்தியாவிலேருந்து என் பிரதர் ஒருத்தர் வந்து ஞாபகம் போட்டாரு. கிளப் ஹவுஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. ஓகே. இட்ஸ் பை இன்வைட் ஒன்லி. ஓகே. நீங்க அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட்டுக்கு அப்புறம், ஓ மை காட், த கேர்ள்ஸ் ஆர் த கைஸ் தட் தே டாக். I know about that, but I don't use பண்ணதில்லை. Very bad, sis, because Nanu, he's like a brother to me, okay? His name is Roy. He and I are super close, so we like to talk about all this paranormal stuff. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த ஹவுஸில் ராத்தில் உட்காந்து இந்த paranormal பற்றி பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாப்பா போனோம் சைட்டில் வாட் ஆர் த சேனல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ்னு. அதில் வரும் பாருங்க, ஓ மை காட், அண்ட் தே ஓப்பன்லி டாக்ஸ், ஓப்பன்லி. Where do we draw the boundaries? How do we draw boundaries? Do we even know how old these people are? That's where we are. Another thing, நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது, ஆமா, நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் which I did not share with behind words also. அந்த குரூப்ல வந்து ஒரு girl on a chat. Remember, this one guy added several ladies and girls in a group in Facebook. Yeah, this was the very first thing I faced. But நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா, I actually என்ன சொல்றது, I removed myself from the group and I deleted the group. Made that biggest mistake because at that time I was still under trauma and shock. அதாவது அவன் வந்து புஷ் பண்றான், செக்ஸை பத்தி பேசுங்க, செக்ஷுவலா பேசுங்க அப்படின்னு அந்த மெசஞ்சர்ல போடுறான். and he is instigating to this one particular person, one particular girl. I think she should be around 15, 16 maybe. and he's telling her, நீ பேசலன்னா உன் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் சோஷியல் மீடியால. and அந்த புள்ள கெஞ்சுறா. but now I regret. I should have, still been in that group. You should have been claimed all the evidence. Yes. Okay, Maggie, domestic diva கேட்டிருக்காங்க, what is your further action on this matter? Further action on this matter. இப்போதைக்கு நம்ம காட்டு கத்த வேண்டியதான் and try to get as many YouTubers, as many victims as we can to get united. So you can see all the hashtag at the back, United YouTubers, the real voice of truth, us to get the fight. This is so far. For now, we have to, it's similar to the case. We need to bring this to the social media. We need to make it viral. The more we talk about it, the more authorities are going to look at it and come up with some form of law for it. Yes. Or some form of prevention. Correct. இப்ப இந்த விஷயம்லாம் பாத்தீங்கன்னா happen in the in certain countries because their cyber law is very very என்ன சொல்வாங்க, very strong. Okay, yeah, I understand. Nowadays the cyber law is 100%. Yes, correct. And certain countries are not following that strong என்ன சொல்வாங்க rules. Yes, correct. Because இதுவரை நீங்க
certain country எனக்கு originate ஆகுது. But one thing I can tell you is 600 people worldwide, international. If it originated from one place, it's a different matter. But this is international. International is very hard, actually. Yes. ஸோ மலேசியாலேருந்து நான் வந்து இந்தியாலேயோ துபாய்லையோ குவைட்லேயோ பங்களாதேஷோ பாகிஸ்தானோ ஐ cannot attack some. How am I supposed to take action? So my next course of action probably get the Human Rights Council, Women's Aid Organization, United Nations, as many global bodies that is possible this matter and have them have a look at it. No, I really Because appreciate it's you. simple. Like, you're putting so much effort for this. I really appreciate you on this. And I can understand how much the trauma you have gone through made you to do something for this. Yes, I have to, because as you know, they have ripped away my life. You don't need to physically rape someone. Yes. This is equivalent to that. Yes, correct. 100%. I yes. cannot explain myself. Probably, are we focusing on Facebook or other platforms too? This is from Roy. Actually, it's cyber, Roy. Anything to do with cyber, that is what we Complete want to social focus on. media platform. It could be a Because I complete. think some complete anything Fine because posting, நம்மளுக்கு தெரியும். YouTube, Facebook, anything, Instagram, Clubhouse, share chat, Snapchats, whatever it may be. It has to be completely. ஆமா. Because நம்மளுக்கு, you see, a simple example in Malaysia, if you are being sexually harassed in cyber is let me rephrase that. Cyber, okay, you first need to report on your Facebook or that particular Yes. platform. Correct. After to MCMC, right? After that, you have to go to Cyber 999. Finally, you do your police report, and if you're lucky, they might take it. Okay. Legal action. So later, Otherwise, maybe they you will can just account and that's it. make a PDF or regarding these things, you can just give me a copy. I can also share on my social media. If women or men, Certainly. whoever face these kind of cyberbullying, you can follow these steps. You can just make it clear to people. Right. Correct. Other one, and let me tell you, if you want to do an official online report in Malaysia, by the time you finish writing your report and you go send out an work. Trust me, Come for again? 1 week I tried it and I gave up on it. When you want to write, do your report, you have to give them a detailed report. And Yes, believe correct. me when I say this, when you're doing that report, it is similar. அவன் என்ன அனுப்புனா, எப்படி அனுப்புனா, என்ன மாதிரி அனுப்புனா, எத்தனை மணிக்கு No அனுப்புனான்னு choice. We உங்களுக்கு got detailed no இருக்கணும். choice. We need to. You see, I'll give you a simple example. If it's going to take me one report, Come again, sis? Your voice is I breaking. have 600 accounts. If I have to, 600. if it's going to take me half a day to make one report for one account, and I have A 600 detailed report. stalkers, it's going to, a detailed report, it's going to take me at least 1 year. I don't think so. 1 year. By the time you complete, you will be filing up with some more 600. Yeah, no, by the time I complete, those fellas would have jumped on somewhere else, some other victims. And you will be getting a new pile of Then sets. what's the point? ஆமா. So இது முடிக்கிறதுக்குள்ள அது முடிக்கிறதுக்குள்ள அது அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. So, ஆமா. And like I told you earlier, when I called the Women's Aid Organization in Malaysia, the numbers are extremely alarming. To be honest, they get 10 to 30 calls a day. 99.9% go through. Only 1% is strong. Yes, the very first thing they gave me was befrienders phone number. And I didn't want that number. They said, no, you take it. That's the worst part, actually. But honestly, to tell you,
How many of us know people who actually committed suicide from cyber harassment? A lot. There's a lot. By known is a Right? lot, and unknowingly a lot. Daily it happening, right? Somewhere in the world, somewhere in the Correct. corner, daily someone is Let me tell you losing their life something. because of the cyberbullying. I wonder why some YouTubers fight for justice for the dead rather than support the voice of the victims of cyberbullying. Are they waiting for someone to die before they pick? Yes, exactly. The domestic, that is exactly the truth that we were talking earlier. அதாவது I have to be hanging from a fan. If I should have hung myself in the fan, if I should have got stabbed 50 over times and dumped on the roadside, or if I was chased down the road by several men and then had a gruesome death, then they would talk about this issue. Otherwise, they are not going to talk about this, because I believe a lot of them are just doing this thing because to give their point of view. Because when the And victim is this still alive, they question cannot say, they is cannot tell them their equally as super assumptions. short actually. This question. Because even Miss Domestic Diva, she knows channels I've approached to speak about this problem. I've literally begged them. I said, speak out, try to save your subscribers, because they are not getting the point of how severe this is. Like what I said in Behind Woods, இப்போ உள்ள காலகட்டம் 2 years we have suffered, we have finance, we have lost due to COVID, right? உனக்கு நான் ஐஃபோன் கொடுக்குறேன், send me a note, யாரும் அனுப்ப மாட்டா sis. No, they are thinking that உனக்கு நான் cheap. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, oh trust me, remember I told you there was one program I saw that they exposed this WhatsApp group. These men preyed on women who were poor, had financial problem. They paid them 2,000 rupees to do video chats below their neck. And after that, they got trapped. Roy Katrikare, there are many people who suffer the same, but they do not come out because of their personal reasons and privacy. Do you plan to reach them? Definitely. No, how do we plan to reach them is, Okay, I think there's another echo. we have our public profile. You can just come and direct. Amma says there's an echo. Hello, can you hear me? Hello? Okay, can you hear me now, sis? Yes, I Okay. can hear you. No. Now is it clear for you? But there's an இப்ப clear இருக்கு, இப்ப பக்காவா இருக்கு. So the Okay. thing is, Yes, நம்மளோட I am profile trying is to. public profile. We are. If ஆமா. you have someone who is facing this and they need to come out of box வர வேண்டாம். If you don't want to reveal yourself, no problem. You can just Show your face. DM either me or Yeah. you. So just either you can personal Yes, message or definitely. WhatsApp, or of course we are active on all social medias. You can either reach out any of us. ஆமா. So we will direct you to what you can do on further about this. But also we need to test this out. கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ஃபேமிலி சொன்ன ஒரு விஷயம், உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது விக்டம்ஸ்க்கு சொல்றேன், ஒரு விஷயம், இத போய் பேசாத, குடும்பமானம் போயிரும், உன் லைஃப் போயிரும், உன்னை தப்பா பேசுவாங்க, உன்னை கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா, the only answer I can give you is, தப்பான ஆளா இருந்தா இதை எக்ஸ்போஸ் பண்ண வரமாட்டாங்க. Correct. இந்த விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு ஓரமா மூட்டை கட்டிட்டு ஃபைட். மை கொஸ்டின் இஸ் ஒன்லி திஸ், உங்களுக்கும் தான் மிஸ் ஹெமா, உங்களுக்கும் தான், and everybody who is watching and who is going to watch in the future, do you all think you all can live with your conscience when you know this one particular cyber bully
that could have bullied you, and you chose to block that. You chose to delete the message, and you chose to ignore that issue. One fine day, you see that bully's picture on any social media, that person has caused another person's death. Can you all live with that conscience Yes. for the rest of life? Because I Yeah, surely can't. I can't. I cannot. அந்த லாங்குவேஜ்ல சொன்னதான் இங்க சொல்றேன். இந்த வீடியோ மூலியமா if I can save 10 victims, I can sleep peacefully. Yes. That's all. It's that peace of mind, because I wouldn't wish even my enemies trauma that I went through. I understand, sis. Yes. That's actually true. ஆமா, I think we were actually laughing about it. அந்த மெசேஜ்லாம் இப்ப பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சிரிப்பு வருது. Yes. பட் அந்த டைம், அந்த When we மூமெண்ட், reached இப்போ வந்து என்னதான் வந்தாலும் லைக் ஏதோ ஒரு காமெடியா சொல்ற மாதிரி நீங்க அடிச்சதுக்கு அப்புறம் எவன் அடிச்சாலும் தாங்குற தைரியம் வந்துருச்சு அப்படின்னுவாங்கல்ல. அந்த மாதிரி வந்து லைக் இல்ல எவ்வளவு இல்ல எவ்வளவுதான் அடி வாங்கினாலும் என்ன நல்லவேன்னு சொல்லிட்டான்டா மாதிரி இருக்கும் டைலாக். அப்புறம் ரொம்ப நல்லவங்க. நீ என்ன அதாவது ஒரு சின்ன வாட் யூ சோ யூ ரீட். சோ நீங்க என்ன செய்றீங்களோ எண்ட் ஆஃப் த டே அது எப்படியாச்சும் உங்களுக்கு அது திருப்பி வரும். சோ ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதோட காசஸ் அண்ட் அதனால வர காரண காரியங்களை கொஞ்சம் வந்து ரியலைஸ் பண்ணி செய்யுங்க. வி ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அறிவு கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு பகுத்தறிஞ்சு நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு தான். So not only for sex or not only for this நம்ம வந்து படைக்கப்படல. This human life is something precious. Like எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. So கிடைச்சத வந்து ஏன் யாருமே வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க? உங்க லைஃப் நீங்க கெடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒரு 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 இன்னசென்ட் சோலோட லைஃப வந்து நீங்க கெடுக்குறீங்க. அண்ட் உங்களால நிறைய உயிர் போகுது. So what are you going to answer for that? Sis, let me tell you one thing. Ayyo. Okay, can you hear me now? Yeah, can. Kick that. Okay, let me tell you one thing. A lot of people தெரியாத ஒரு விஷயம். When I went through this horror, I did research on cyberbullying. And this is what I found out. A 9-year-old girl overseas, I will put that story very soon. She was bullied in her school, physically and in cyber, on her Facebook. Oh my. She went up a building and she jumped off. She died. But would you believe me? The cyberbullying did not stop even after she died. Continued to bully her in her Facebook, saying Even that she after she deserved to did. die. It is better that she's dead. Even after she's dead. A 9-year-old. And what those people got after this? Just a small pleasure? They were still having fun. Killing a soul brings you pleasure. What kind of human you are? Exactly. So அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் sis, அவ்வளவுதான். They don't care. They are not bothered. For them, it's out of feelings. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. நிறைய விஷயம். There was a boy. He was in the LGBT group. He was in TikTok. This was in India. He was doing videos. I was singing the female lyrics. அவனுக்கு வந்த அந்த torture, he jumped in front of a train and killed himself. I think you know several fact this girl in Penang that committed suicide. Yes, amma. Because her TikTok was Facebook. உங்களுக்கு தெரியும் தான அந்த கதை? Amma. Nothing happened. We can go on with the list. And people are not realizing to what extent this thing can cause.
I understand. Extremely. And still there are people, they are thinking, இது ஒரு பெரிய விஷயமா, இத பத்தி பேசணுமா? As we said before, இதெல்லாம் ஒரு 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 ஆமா. விஷயமா? உங்களோட விஷயம் நீங்க பிளாக் பண்ணிட்டு போ வேண்டியதுதானே? இல்லன்னா நீங்க சோசியல் மீடியாலயே இருக்காதீங்க. இந்த ஒரு சோசியல் மீடியாவ ஆமா. வச்சு முன்னுக்கு வந்த பெண்கள் நெறைய பேர் இருக்காங்க. கரெக்ட். சோ வொர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, அவங்களும் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி, நம்மள மாரி இக்னோர் பண்ணி, நம்மளே நம்ம ஆக்கிக்கிட்டு, நம்ம வேலைய மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். வி ஜஸ்ட் டூ இவனுங்கள பிளாக் பண்ணுவோம், ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம், போவோம்ன்னு போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் பீப்பிள் வில் ஆமா. ஈஸிலி சே, நீங்க ஏன் சோசியல் மீடியால இருக்கீங்க? நீங்க பிளாக் பண்ணிரலாமே அவங்கள ஈஸியா. இல்ல நீங்க உங்க சோசியல் மீடியா அக்கவுண்ட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போங்க. இல்ல வேற அக்கவுண்ட் தொறங்க. நாங்க ஏன் அத செய்யணும்? சோ இட்ஸ் அவர் பிரைவேட் ஸ்பேஸ். இது எங்களோட ஸ்பேஸ். நாங்க ஏன் அத செய்யணும்? When I have the right to do what I can do in a very good way, நான் ஏன் அது செய்யாம எஸ்கேப் ஆகி போகணும்? 100% தப்பு பண்ணாதவங்க ஓடணும். தப்பு பண்ணவங்க நின்று ஃபைட் பண்ணுமா? தப்பு பண்ணல. எனக்கு ஓ அந்த லாஜிக்கே இவன் புரியல. பிளாக் பண்ணிடுச்சா, அடுத்தது பார்த்துட்டு போயிருவோம்னு போய் அடுத்த ஒரு ஆள வந்துட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவான், செக்ஷுவலி ஹராஸ் பண்ணுவான். விர்ச்சுவலியோ வேர்பலியோ அவன் செய்யறத அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான். ஆனா நம்ம வந்து விக்டிம்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, ஐயோ நம்ம வந்து இனிமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும், நம்ம இதெல்லாம் வந்ததுனாலதான் தப்பு, அதனாலதான் நம்மள எல்லாரும் இப்படி பாக்குறாங்க. நம்ம எத்தனை காலத்துக்கு இந்த மாதிரி, அதாவது பிசிக்கலாவும் நம்ம வெளியில போய் வந்துட்டு நம்ம வேலைகளை செய்ய முடியாது, ஒரு சோஷியல் மீடியால இருந்து விர்ச்சுவலாவும் நம்ம பண்ண முடியாதுன்னா, then what kind of environment or what kind of future you're going to create for your own kids? Simple. அடுப்பாங்கற, work, husband satisfaction. That's it. That's the only conclusion. That's what they want us to be. But இதுல வந்து வேடம். ஆமா. ஆக்சுவலி இதுல வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். I feel extremely sad for those cyber bullies who decided to come after me. They picked the wrong person to fight. Because they picked somebody who's not going to back down. That's Sis, are you there? Yeah, I'm here. Okay. So I am not backing down, and I'm extremely thankful that I have few people like Maggie Aka, Sumadi, Alina, Roy, Anonymous TN60, Datu Ganesh, all of these people who's there for me, who helped me out, and who's also standing by me. Thank you so much, because this is a fight that we really, really have to go for and do a lot. Yes. Correct. So sis, இதோட end பண்ணிக்குவோம் because almost 1 hour ஆகுது. We'll have a second session. Maybe we can do is we can probably share some blurred out images to give our viewers an example. An example of you and I have got. Okay, நீங்க அப்படியே லைன்ல இருங்க. So just wait online. I'll put you on backstage for a moment. Thank you so much. Bye. So any last messages to my viewers? Yes, I would like to tell a last message. No matter what, we all born for some cause, right? So it's your world, your life. எதுக்காகவும் வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம். Okay, everybody will face this. Everybody will in social media, might be woman, men, transgender, எல்லாருக்குமே இது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான். So இதுக்காக வந்துட்டு ending your soul, அது வந்து not necessary, and these people doesn't deserve your own soul. ஓகேங்களா? So you can face it. இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. தப்பு பண்ணவனே சந்தோஷமா இருக்கும்போது ஒண்ணுமே பண்ணாம நீங்க உங்க வாழ்க்கையை வந்து முடிச்சுக்கணும், இல்ல உங்களோட கரியரை ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் தெரிய கிடையாது. You just prolong what are doing. நீங்க செய்யற விஷயம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா just go ahead with that and do what you want. உங்களோட டிசைர் என்னவோ நீங்க அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. And of course there are people to support you, like நம்மளோட ஹலிகுயின் இருக்காங்க. இப்ப நானும் என்னால முடிஞ்ச உதவி என்னால என்ன செய்ய முடியுமோ, if you people approach me, of course I can do for that. இதுக்கு இந்த சைபர் புல்லிங் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வந்து எங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ we will try our best. But you have people to talk. Definitely. Trust someone and come out. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். நீங்க வெளியில வராம we can't do anything. And if you have any personal concerns that you don't want to reveal yourself, no problem. But the truth must be there. நீங்க உண்மையை சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன வேணாலும் நம்ம செய்ய முடியும். That is what we can do.
இதுதான் எனக்கு உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஒரு 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 இது. நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து எண்டிங் த லைஃப் அப்படின்றது வந்து ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் உங்களை வந்து கரெக்டர் அசாசினேட் பண்ணாங்கன்னா அது ப்ரொலாங் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டர் இப்ப சொல்றாங்க, ஒரு 9-year-old கேர்ள் செத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த சைபர் புல்லிங் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. தட்ஸ் நோ எண்ட் அன்லெஸ் அவங்களுக்கே வந்து அறிவு வராம. ஸோ இது உங்களோட லைஃப், லீவ் இட் அண்ட் ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். அஃப்கோர்ஸ் ராய், ராய் நானும் ஹோப் சொல்லியிருக்காரு, பண்ணிக்கிட்டு hoping to இருக்கேன். see more. ஆமா, ஆமா. We hope, we honestly we hope, domestic diva நல்லா போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ May the தேங்க்யூ force be தீபா, with you, தேங்க்யூ ladies. ஸோ மச். Yes, definitely, Meghaka, definitely. So, என்னோட ஃபைனல் மெசேஜ் கொடுத்துட்டு வில் டச் பேஸ். 1 செகண்ட். ஓகே மக்களே, வெல் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாரும் பார்த்ததுக்கு. எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ முடியுமோ இந்த மெசேஜை வந்து தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. All the I mean the United Viewers, us to you, us to the real voice of truth, and all that we fight. So in the book, okay, there you go. You can see that together we fight. So in the video இப்போ முடிச்சிடுறோம். And what I will do is I will definitely have a second session with Miss Hema. அதில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசுவோம். Actually 1 hour ஆச்சு. So thank you very much for viewing. Thank you Meghaka, thank you Roy, and everybody who watched for your support. I will see you again very soon. Tata, see you, bye bye. நான் உங்கள் தமிழ் ஹாலி குயின்.